Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Is organizational design. Now first, organizational structure and design. Now the second part, organizational design, which we are going to explain. What is organizational design? Simply stated, the design of the organization, or in other words we can simply say a process involving decisions about these 6 elements. دلتا یو بل فارملایزیشن مشته ده صحیح شو شپږم ده دلته دا 5 دي لیکن اب ان شاء الله راتلونکي سلایډونو کې به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. دلته مس شوی ده that is formalization. مطلب a process involving decision about 6 key elements, that is work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization, and the last is formalization. نو د شپږ چې کله دوی په باره کې څه decision اخیستی شي, that process is simply known as the organizational design. So when any of the decision is taken regarding to these 6 concepts, last is formalization, such is simply known as your organizational design. Design simply مونږ ویلی شو a roadmap. So a roadmap that where the work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization and formalization of the organization is explained, that process is simply known as your organizational design. هر یو چې کوم دی ان شاء الله one by one به explain کو ډیټیل کې چې د مطلب څه دی د دې هدف څه دی. اب نمبر 1 چې کوم دی that is work specialization. What is the formal definition of work specialization? The degree to which tasks in the organizations are divided into separate jobs with each step completed by a different person. Simply stated, work specialization that way چې the people our definition خو دا وای چې ګوره work specialization simply مطلب دا دی divide the task clear into different jobs, یا divide for example the jobs into different activities, یا نورم ساده الفاظ کې simplify the work. کم چې جوابونه دي هغه سمپلیفای کوي. سمپلیفای مطلب دا دی چې کم لګي فور ایگزامپل یو کس چې کم کار کوي صحیح شو, so the person must be perfect clear in his or her job. لکه فور ایگزامپل یو کس دی هغه لګي ټایپینګ کوي صحیح شو, هغه کار صرف لیټر ټایپینګ دی. نو دا کس چې کم دی دا پری دی چې دا صرف لیټر ټایپینګ وکړي, ولې چې دا به سوره لیټر ټایپینګ کوي the person will be more accurate, the person will be more specialized in his or her duty or job. صحیح شو. نو ځکه دا وایي چې ورک سپیشلایزیشن وکړي, جاب سمپلیفیکیشن وکړي, یونټ جوړ کړي, ډپارټمنټ جوړ کړي صحیح شو, ډیویژن جوړ کړي, او هر یو ډیویژن چې کوم دی هغه سپیشلایزډ کړي. سپیشلایز مطلب دا دی چې هغه به بل کار نه کوي, هغه صرف خپل ریلیونټ کار کوي. لکه ګوره اوس فاینانس دی, نو فاینانس کې چې کوم خلک بلینګ کې کار کوي هغه صرف او صرف بلینګ ګوري. مارکیټینګ کې چې کم کسٹمر سره ریلیټډ خلک ته صحیح شو یا کمپلینټس ریسیو کوي, صرف هغوی کار څه دی, هغوی کار صرف کمپلینټس ریسیو کول دي, بل څه دغه نه کوي. ایچ آر کې چې کم کس انټرویو اخلي هغه صرف انټرویو اخلي صحیح شو, یا ټیسټ کنډکټ کوي نو صرف ټیسټ کنډکټ کوي. what does it mean? It means that jobs clear becomes specialized now, people become specialized now. نو ځکه دا وایي چې there must be a job simplification, the work should be specialized, the jobs must be specialized. نو ځکه دا وایي چې the degree to which tasks in the organizations are divided into separate jobs. نو هر یو انډیویجوال چې کوم دی اب سیپریټ جاب کوي, انډیویجوال به کار کوي, ډوپلیکیشن به نه. داسې نه ده فور ایگزامپل چې یو کس لکه کمپلینټ فور ایگزامپل دغه کوي, کمپلینټ چې کوم دی صحیح شو, شکایت چې کوم دی هغه درج کوي, نو بل ډپارټمنټ هم لکه شکایتونه درج کوي. نو اوس کسٹمر کمپلینټ دی صحیح شو, نو اب صرف کسٹمر کمپلینټ ډپارټمنټ ته به ځي. داسې نه ده چې مارکیټینګ هغې سره څه ایشو لري. نو the people, the work should be simplified, the jobs should be simplified, the people should be specialized. صحیح شو. لکه ګوره یو کس چې څوره یو کار کوي کنه, he or she become more perfect, نو error chances چې کوم دی هغه کم شي. نو first is that is work specialization, that people they are specialized clear in their own field. Like suppose ګوره management organization چې کوم دی
صحیح شو دا management course چې کوم دی دا مال را کړی دی اب the reason څه دی the reason is because I have my clear master degree in human resource management and management نو ځکه صحیح شو that is my specialization I will convey clear more knowledge in detailed knowledge to you نو ځکه صحیح شو that is my work specialization because I am specialized in my own field چې کوم یو کس for example کوم یو کار کوي he is the master of that car so therefore صحیح شو the person is specialized the work is simplified and specialized بیا وایي چې over specialization can result in human diseconomies like boredom, fatigue, stress, poor quality, increased absenteeism and higher turnover. अब what does it mean? دا وایي چې کله هم organizations کې we have a over specialization. over specialization مطلب دا دی چې یا خو موږ خلکو له صرف روټین جاب ورکو روټین مطلب دا دی چې هغوی له جاب بالکل چینج نه کړو بس یو کار چې انسان دی کنه انسان نیچر دی چې کله یو رقم کار انسان بیا بیا کوي کنه when the person is repeating a same routine task a same job the person become fed up لکه سپوز زه وایم چې زه لکه کنټینیوس بس ټیچینګ کوم تاسو له څه شو 3-4 years نه زه تنګ رالم ټیچینګ نه why because a routine job څه شو یو روټین جاب دی صحیح ده I become a master صحیح شو زه یو کار کولو کې تکړه شوم صحیح شو I become a master error chances کم دی لیکن انسان چې دی د سره بورم شي نو دا یو کار بیا بیا کولو سره سړی نیچر چې کم دی صحیح شو هغه تنګیږي سړی that is common thing نو it comes under your own specialization یا داسې هم کېدای شي چې یو کس باندې موږ ډېر زیات burden واچو we will burdenize the person مطلب یو کس چې کم دی هغه کیپیسټي 3 کارونو کوونکی ده لیکن موږ هغه ته وایو چې ته به اوه کارونه کوي you have to responsible for the 7 different tasks or varieties now the person become over specialized صحیح شو یو خدا د چې بالکل کار کې چینج رانه ولو بس یو رقم کار دی انسان کوي لګي یا دا چې یو کس باندې موږ دوره برډن واچو دوره کار واچو چې هغه موږ ډیر برډنایز کو all صحیح شو اور ورک چې ورته وایو it comes under your specialization over specialization अब when there is a over specialization نو انسان به څه کیږي انسان به definitely boredom صحیح شو انسان به بور شي fatigue ستړی به شي stress فشار به فیل کوي poor quality performance به بالکل ختم شي and increase absenteeism or رخصتین به start کی چې آخر رخصتین start کی the person will definitely say should turn over from the organization turn over مطلب دا دی چې the person will leave the organization صحیح شو کس یو اوس for example organization چې ما باندې double load واچي if organization over specialize me یا burdenize me یا over work me صحیح شو نو زه به اخیرا تنګ شم کنه صحیح شو چې زه کله تنګ شوم نو what will be happen یا به زما quality به ښه نشي فور ایگزامپل یا به زه سټرس فیل کوم فشار به فیل کوم یا به زه رخصتینې کوم ځان به پټوم او آخر د به دوره تنګ راشم چې I will leave the organization and the leaving organization is known as your turnover دې ته وایي turnover صحیح شو نو اول organization work design کې work specialization ته ګوري چې either people are صحیح شو over specialized خو نه دي آیا people over specialized دي صحیح شو نو آیا بور شوي خو نه دي فټیک خو نه دي صحیح شو چېرته absenteeism خو سیوا نه دی آیا پیپل فور ایگزامپل خپل کارونه کې پرفیکټ دي که نه دي نو ضروري نه ده چې یو کار صحیح شو پرفیکټ دی نه زه به پکې تنګېږم نه نو دیر مسټ بي ا چینج صحیح شو بیا دې لپاره ټیکنیکس دي جاب انلارجمنٹ جاب انریچمنٹ صحیح شو دا به اچ آر ټیکنیکس دي صحیح شو دغه لپاره موټیویشن لپاره نو اول ورک ډیزاین کې د فرست ارګنایزیشنل ډیزاین کې دیٹ واز ورک specialization hope inshallah a bit idea will be clear now the next thing under the organizational design aga da mung sara departmentation ya departmentalization simply means grouping the jobs together is known as your departmentation the process through which an organization activities are grouped together and assigned to managers the organization wide division of work matlab simply stated چې کله جابونه چې کم دی هغه ګروپ په شکل کې اکټه کی او منیجران صحیح شو یا یو یونټ په شکل ورته ورکی دې ته مونږ وایو ډپارټمنټلایزیشن یا سمپلی مین ډپارټمنټس لکه تاسو ګورئ کنه ارګنایزیشن کې سیل ډپارټمنټ purchasing department, accounts department, HR department, finance department, marketing department. صحیح شو نو دا څه شوي دي هر یو ارګنایزیشن چې کوم ده that is split up into different functions صحیح شو into different units او هر یو یونټ کې څه شوي دي هر یو یونټ contain the cluster of jobs is it the groups of job نو ځکه موږ وایو چې grouping of jobs یا grouping of activities together is simply known as departmentalization درجه بندي چې ورته وایو simply stated
نو هر یو ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ډیفرنٹ ډپارټمنټس کې تقسیم شوی نو دا کوم چې ډپارټمنټ کې تقسیم شوی دی دا پروسس چې کوم دی دیٹ از نون ایز ډپارټمنټلایزیشن پروسس اوس ګوره ډیفرنٹ ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ډپارټمنټیشن چې کوم دی په ډیفرنٹ دغه باندې کوي ټایپس باندې کوي په ډیفرنٹ طریقو کې کوي some organizations carry the functional department मतलब grouping jobs by functions performed اوس هر یو ارګنایزیشن چې کوم دی خپل ځان په فنکشن بیس باندې په اکټیویټي بیس باندې کا ګروپ کی صحیح شو نو هغه ته مونږ وایو چې ارګنایزیشنل کیری د فنکشنل ډپارټمنټیشن if صحیح شو we have their organization داسې دي چې they are grouping their jobs by the product line मतलब their organization داسې دي چې they have the different product lines لکه اوس الکوزی والے الکوزی different product lines دي ټیشو پیپر هم جوړي صحیح شو دینا علاوه بلیک ټیم جوړي تور ټیم جوړي څه شو دا خو یو پروډکټ شو ټی څه شو به اندر کټګرایزیشن دی دینا علاوه چې کوم دی مشروبات هم جوړي نوشابه چې ورته وایو ډیفرنٹ پروډکټس دي چې کله یو ارګنایزیشن ډیوایډز کلیر د هول ورک یا هول جابس کلیر آن د پروډکټ بیس دیٹ از نون ایز پروډکټ ډپارټمنټلایزیشن ډیر ارګنایزیشن جیوګرافیکل ایریا وایز صحیح شو ګروپینګ اف جابس کوي and that is known as your geographical departmentation their organization per process base mane kai process base mean activity base and grouping of jobs on the basis of product or services or customer flow saishwa simply stated process base mane chikam organization departmentation kai that is known as process departmentation or bia we have the customer need departmentation grouping jobs by type of customers and their needs is known as your customer departmentation the process departmentation, customer departmentation, geographical departmentation, functional departmentation, all these are the different types of departmentation done by the organization. Us now, how your departmentation chikam de, I would like to explain into detail. That was the juda tasola explain kama cheta sola laga idea clear shi. Gura, first is functional departmentation. Kala hum che when of the organization, any of the organization, it split up the whole organization on the basis of the functions. Function dalta murad se de function dalta murad de activities. Sahi shwa dalta murad de for example job tasks. Sahi shwa no kala hum yo organization per function base mane sahi shwa splitation kai ya departmentation judai that is known as your functional departmentation. Ab this is the most formal division of business activities basis on the different functions it performs. Like for example, go to production department, purchase department, marketing department, accounts department. Usko production chikam de is it sexual they done la your function de they done la your car de production is concerned production department is concerned only the production activities of the organization. Purchase department kharidu farokh chikai sura raw material pakar de sura inventory mung sara lada for example rala sexual warehouse ki sura brote all these are concerned with the purchase no gora purchase department zan la your function de marketing department zan la your function de sexual ch organization ne perform kai us marketing ke dan gora sales ki advertisement ki promotions ki sexual all these are the relevant issues of marketing no marketing department ch kam de sexual marketing zan la your function de or accounts zan la your function de. So any of the organization where it clear departments clear on it divide the divisions on the basis of the function that is known as functional department or functional department ho takriban tasu har chata lidali sahi shwa usko har your department che kam de das positive points lari or das negative points lari usko the example kyu gari so your plant manager de we have a plant manager a plant manager چې کوم دی هغه لاندې موږ سره manager engineering رچی manager accounting هم رچی manufacturing هم رچی human resources هم رچی purchasing هم رچی अब ګوره purchasing is a function human resources is a function manufacturing is a function accounting is a function engineering is a function صحیح شو دا ټول functions دي अब هر یو functional manager چې کوم دی report to the plant manager अब that departmentation is according to the function data munga wayu functional departmentation अब functional departmentation har your departmentation che kam that's a positive point lari that's a negative point lari da kam che plus likali di these are the positive points sahi shwa and da kam che negative likali di these are the negative points अब efficiencies from putting together similar specialists and people with common skills knowledge and orientation
simply stated چې کوم effective خلک دي صحیح شو هغه چې common skills knowledge رسی they will put clear in a single unit مطلب اوس مینیجر انجینیرینګ چې کوم دی صحیح شو دا چې کوم فنکشن دی د کې ټول انجینیرینګ ریلیټډ کارونه کیږي لګي اکاونټینګ صحیح شو د کې ټول اکاونټینګ ریلیټینګ کارونه کیږي هیومن ریسورس ریلیټډ چې څوره هم کارونه دي صحیح شو د هیومن ریسورس ریلیټډ کیږي لایک څنګه لایک سپوز ګوره هایرینګ فایرینګ کمپنسیشن سیلری ټریننګ صحیح شو د هر یو چې ډیفرنٹ کارونه دي صحیح شو کمپټنسیز دي سکل اورینټډ خلک دي هیومن ریسورسز کی دا د پوزټیو پوینټ ده چې هر یو ډپارټمنټ چې کوم مطلب دغه د فنکشن دی صحیح شو اب خپل کار سره کار لري هغه د مینوفیکچرینګ سره کار نشته دی نو ځکه دا وایي چې these are effectively put صحیح شو together similar specialists and people with common skills knowledge and orientation مطلب هر یو ډپارټمنټ چې کوم دی صحیح شو دی کې دنه چې کوم کسان دي they are specialists in their own relevance بیا وایي coordinator the functional areas یو بل سره coordination کوي in depth specialization هر یو کس چې کوم دی هغه د خپل کار کې تکړه دی اکاونټینګ ولا چې کوم دی هغه د خپل اکاونټینګ فیلډ کې تکړه دی as I told you and negative point پکې څه دي چې poor communication across functional areas یو بل سره چې کوم ډپارټمنټل کمیونیکیشن دی دا به ډیر کمی ولې چې هر یو ډپارټمنټل دا فکر سوچ کوي صحیح شو چې ارګنایزیشن چې دی هغه لګي فور ایگزامپل I am most valuable in the organization دی صحیح فر صرف په ما باندې ولاړه ده صحیح شو نو ځکه یو بل سره یو خدا دا چې کمیونیکیشن به ډیر کمی سیکنډ ثینګ لیمیټډ ویو اف د ارګنایزیشنل ګولز چې څنګه ما تاسو چې هر یو فنکشن یا ډپارټمنټ چې کوم دی ادا فکر کوي چې ارګنایزیشن لپاره فور ایگزامپل زما چې کوم ګول اچیومنت دی دیٹ از مور ریلیونٹ ټو د ارګنایزیشنل ریسٹ آر ناٹ ایز مچ امپورټنٹ صحیح شو نو هر یو ډپارټمنټ چې دی هر یو فنکشن چې کوم دی دا ځان لا ویلیو ورکوي لکه ایچ آر والا به وایي چې موږ ډیر زیات امپورټنٹ یو مونږ چې کوم کار کوو دیٹ از مور ویلیوبل ټو د ارګنایزیشن باقي چې څوره دي دا دوره ویلیوبل نه دي نو دا یو نیگیټیو پوینټ دی which comes under the limited view of the organizational goals hope inshallah a bit idea will be clear next we have geographical departmentation gora geographical by the name it is clear area wise gora your vice president of sale دی اوس vice president of sale لاندې چې کوم دی sales ډایرکټران رچی اوس دا سیل ډایرکټر چې کوم دی ویسټرن ایریا دی دا د ساودرن ایریا دی دا د میډ ویسټرن ایریا دی او دا د ایسټرن ایریا دی صحیح شو او دا ټوله سوره هم چې سیلز ډایرکټر دي دی ویل ریپورټ ټو د وایس پریزیډنٹ اف سیل او وایس پریزیډنٹ چې کوم دی دا به پریزیډنٹ لا ریپورټینګ کوي صحیح شو نو اٹ مینز دیٹ د هول از ډیوایډډ آن د ایریا بیس صحیح شو such departmentation is known as geographical departmentation دیتا ایریا ډپارټمنټیشن هم وایي اب اگین اٹ ہیز پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو پوائنٹ positive point is more effective and efficient handling of specific regional issues that rise and serve needs of unique geographical markets better ور کوم نو خبره ده هر یو ډایرکټر چې کوم دی هغه د خپل د علاقې نه واقف دی like for example a sales director western region अब this sales director دا کم چې سشورا western region دی he will only support his own region he will understand سشورا چې دلته سره کم خلک اوسېږي هغوی نیډ څه دي هلته کلچر څه دی صحیح شو هلته پروموشن څه دی هلته به ایډورټایزمنټ څنګه کوو اٹ مینس دیٹ پرسن از مور سپیسیفاید کلیر اور مور سپیشلایز ان هز اون ایریا نو ځکه دا وایي چې دا خپل هر یو کس چې کوم دی دا خپل ایریا کې ماسټر دی خپل ایریا ښه کنټرول کولی شي صحیح شو اوس که دا کس چې فار ایگزامپل ایسټرن ته لاړ شي نو کیدای شي ایسټرن کې خلک جدای صحیح شو کیدای شي دلته خلک جدای is it نو ځکه دا وایي چې صحیح شو they are well known about the needs of their own area اب دلته یو پرابلم دی duplication of functions and can feel isolated from the other organizational areas ګوره duplication of functions څه مطلب چې اوس ګوره کیدای شي دلته هم سیل ډپارټمنټ دي دلته هم سیلز ډپارټمنټ دي دکې هم سیلز ډپارټمنټ دي دکې به هم سیلز ډپارټمنټ دي دا هم کیدای شي Up they also have hired some people. They also have hired some sales people. صحیح شو southern region also sales department sales خلق hire کړی دي او they also sales خلق hire کړی دي او دا ټولو کسانو صحیح شو کار یو دی صرف region جدا دی نو کسان یو دی دیم څه کسان hire کړی دي 10-15 خلق دی هم څه 10-15 خلق hire کړی دي دی هم څه 13 خلق hire کړی دي دی هم 13 خلق hire کړی دي it means the cost صحیح شو the duplication of function دا کار چې کوم دی دا لګي ډبلینګ کیږي دوباره کیږي صحیح شو نو دا چې کم کارونه ډبل کیږي لګي صحیح شو سیلز هر چرته شته دی سیلز کسان صحیح شو نو کسان خو سیوا شو د کاست ارګنایزیشن سیوا شو ولا is it
So it burdenize clear on the organization. It is the burden on the organization and it clear huge the cost of the organization. Then ilawa your negative point dade you can feel isolated from other organizational areas. دا سوچ کولای شي چې ګوره وایس پریزیډنټ چې کوم دی فار ایگزامپل هغه ایسټرن ریجن ته ډیر زیات دغه ورکوي لیوریج ورکوي نو ساوثرن ولا دا سوچ کولای شي چې ایسټرن چې دی دا لګي مور پروفیټ جنریټ کوي نو ارګنایزیشن ډیر زیات ویلیو ورکوي صحیح شو نو اټ مینز چې موږ د ریسټ اف د ریجن نه جدا یو یا دین علاوه دا هم کیدی چې فار ایگزامپل چې وایس پریزیډنټ چې کوم دی ایسټرن ریجن لپاره بجټ ډیر زیات دغه ساتي صحیح شو یا د سره بجټ ان ټرمز کې ډیر زیات کنیکټډ دي او ساوثرن ریجن ولا چې کوم دی دا ډیر زیات کنیکټډ نه دي نو دا به اندغه فکر کوي چې وی آر آیسولیټډ مونږ لري یو صحیح شو دا فار ایگزامپل بجټ ډپارټمنټ نه چې بجټ ډپارټمنټ چې کوم دی هغه په ایسټرن باندې ډیر زیات فوکس کوي په مونږ باندې فوکس نه کوي نو دا هم یو نیگیټیو پوینټ کیدی شي کین فیل آیسولیټډ ټیک فرام د organizational areas. Next we have product departmentation. As I told you so on the basis of product لکه څنګه چې ما تاسو له الکوزه example درکړل So when a firm produces a large number of products, the internal organization can be divided on the basis of different products, like paint department, chemical department, plastic department, fertilizer department. صحیح شو چې کله هم یو organization په product base باندې یا په service base باندې for example divide شي نو هغه service یا هغه for example product based departmentation چې کوم دی that is known as your product departmentation. Like دلته ګوره example کې administrator or CEO دی the head of for example emergency treatment department day, the head of pediatric department day, head of cardiology department day, the biological daga khasta hai sahi shua and that example was taasu yo bal example mein taasu dal tarika le che taasu be lag asana hone explain daga shi clear shi product department ke gora product department day for example that is taasu sara top management sahi shua us da gora mass transit sector bya da recreational and utility vehicle sector da yo bal product hai रेल प्रोडक्ट सेक्टर उसको द मास ट्रांजिट چې کوم د फर्दर डिवाइड شوی دی انټو ماس ट्रांजिट डिवीजन صحیح شو انټو روټکس فار ایگزامپل डिवीजन بیا دا فर्दर डिवाइड شوی دی لوجستیک اکوپمنٹ डिवीजन ریکریشنل پروډکټ डिवीजन دا ریټیل اینڈ ډیزل پروډکټ डिवीजन صحیح شو او دا چې کوم د ریکریشنل دا فर्दर انډستریل اکوپمنٹ डिवीजन صحیح شو یا فار ایگزامپل ګن سکریچن دغه کې ډیوایډ شوی دی نو دا د organization دا ګوري دا organization چې کوم دی دا ډپارټمنټ دی او دا په product based department سي دې لکه زه تاسو ته سپوز یو organization دی صحیح شو الکوزه والے نو الکوزه different products دي black tea green tea نو دا tea department شو ټیشو پیپر جوړي صحیح شو ټیشوز نو دا تاسو second product شو نوشابه جوړي دا تاسو for example third product شو غوړي جوړي oil جوړي صحیح شو घी no that's also salorum department show so when an organization divides clear its for example departments on the basis of product line that is simply known as your product departmentation us product departmentation is a positive point is a negative point allows specialization in particular products and services یو خدا دا positive point دا دی چې کوم دی product جوړي they become specialized in their own product ولې چې هغه product لګي سوره ټایم نه جوړي هغه full focus په هغه product مني نو ځکه they become more master in their product managers can become experts in their industry ولې وګوره product ولا چې کوم دی څوک چې ټي جوړي هغه manager کار صرف او صرف ټي سره دی هغه لیټ سپوز هغه د بل product سره مطلب घी سره oil سره ټیشو سره نوشابه سره څه کار نشته دی هغه صرف او صرف فوکس کوي په خپل انډستری ته شوره د product باندې نو ځکه manager become more experts clear in their own industry closer to the customer هر یو ډپارټمنټ چې کوم دی صحیح شو ولې product base دی هغه صرف او صرف خپل کسٹمر سره ډیلینګ کوي صحیح شو نو ګوره ما د خپل اوس دلته ټیشو جوړوم صحیح شو زه د ټیشو ډپارټمنټ مشر یم نو زما صرف او صرف کنسنټریشن په چا باندې دی هغه خلکو ته صحیح شو چې د غل ټیشو سرنګي دغه کما ډیسټریبیوټ کما نو اټ مینز that I more focus to my own customers صحیح شو which are relevant to my product اوس نیگیټیو څه دی مغه ډوپلیکیشن اف فنکشنز صحیح شو چې یو ډپارټمنټ پروډکټ کې هم ډپارټمنټیشن فنکشنل چې کوم دی هغه ریپیټ کیږي او بلکې هم فنکشن ریپیټ کیږي نو دلته کاست چې کوم دی ارګنایزیشن سی واچي اینڈ د سیکنډ از اگین نیگیټیو پوینټ لیمیټډ ویو ارګنایزیشنل ګول هر یو ډپارټمنټ دا سوچ کوي چې آی ایم مور ویلیوبل ټو د ارګنایزیشن ارګنایزیشن چې ولاړه ده نو په ما ولاړه ده صحیح شو د ارګنایزیشن لپاره امپورټنت یم next we have the process departmentation activity departmentation the activities of a department may be divided into sub activities
The production department of a textile mill may be divided on the basis of processes like designing department, spinning department, weaving department. गोरा हर यो organization like for example कपड़ा ची जुड़ीगी, नो कपड़ा ची जुड़ी की कपड़ा for example तार न जुड़ीगी, सही हुआ. नो अवल से दे अवल spinning department दे, ब्यागे न पच्ची कम दे आगे weaving की, नो आगे weaving department दे, चकला कपड़ा जुड़ी शी ब्यागे माने designing की, सही हुआ. नो दा से दे अव यो कपड़ा दा, यो product दे, सही हुआ. लेकिन categorize शवे दे पर different processes माने. सही हुआ. नो दा कम चे अवल दा spinning दे, weaving दे और ब्या designing दे, सही हुआ. All this is the department. There are different processes थी. And when any of the department it divides on the basis of process, data munga wayu process departmentation. Zamata for example हम दर करे दे चगोरा your plant superintendent दे अवल दे lubricant at cutting, ब्या furniture assembly दा, ब्या furniture finishing दे और ब्या shipping दे. तो shipping जान ला your process दे, सही हुआ. finishing furniture जान ला your process दे, assembly सही हुआ मतलब assemble कवल दा जान ला your process दे, lubricant cutting treatment सही हुआ दा जान ला your process दे. नो हर यो डिपार्टमेंट चकम दे आगा प्रोसेस बने डिवाइड शवे दे, सही हुआ. यो बल एग्जांपल दे दा खोंदा का दे जुगोरे दावे सॉविंग डिपार्टमेंट मैनेजर, मिलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, असेंबलिंग मा एग्जांपल दे, सही हुआ. सेंडिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट मैनेजर. अक्का कांसेप्ट दे उस दे पॉजिटिव पॉइंट्स दे मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज. मतलब दा चे दा प्रोडक्ट माने फोकस न कई, दा फंक्शन माने सॉरी एक्टिविटीज माने प्रोसेसेस माने फोकस कई. सिंपली स्टेटेड प्रोडक्ट के खुदा से करने चाहिए देवर बेसिकली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड कस्टमर, लेकिन दल तक कम दे अगा दगा माने प्रोसेस माने फोकस कई. एंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट कैन ओनली बी यूज्ड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. सही हुआ दा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट सारा कार लरी बोले चे यो प्रोडक्ट दे, सही हुआ दा टूल प्रोसेस चे कम दे दा सिर्फ यो प्रोसेस दगा मने कीगी पर यो प्रोडक्ट मने कीगी. तो जका दा वही चे दैट क्लियर यूज्ड ओनली अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखी नशीरात ले, सही हुआ. होप दैट इज a bit idea will be clear. Last thing mung sara customer departmentation. Gora by the name it is clear customer departmentation. Chikala हम departmentation पर customer needs money उशी, सही हुआ. That is known as your customer departmentation. I would like to give an example. जब ताफ़ला यो example दर कमा कस्ता सोदा बगाली दली departmental stores चिकम दी, सही हुआ. नो departmental stores तासो उगरी नो अलता तासो चिसंग नंद लार शे नो गोरा women जानला सेक्शनी, men जानला सेक्शनी और children माशुमनानो जानला सेक्शनी. वुमेन के सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड सोरा प्रोडक्ट दी आगा करसीगी, मेन चिकम दे सही वाला मेल ओरिएंटेड सोरा हम फॉर एग्जांपल एसेसरीज दी आगा करसीगी, वाइल चिल्ड्रन रिलेटेड चे सोरम दी सही वाला आगा अलता करसीगी. इट मीन दैट दिस डिपार्टमेंटेशन चिकम दे दा प कस्टमर नीड माने शवे दे. नो दा चिकम डिपार्टमेंटेशन दे देता सिंपली मुंगा वयू कस्टमर डिपार्टमेंटेशन. गोरा बैंकिंग इंडस्ट्री का चिकम दे या रेलवे इंडस्ट्री के, एयरलाइन इंडस्ट्री के दल देर ज्यादा कस्टमर डिपार्टमेंटेशन शोई. गोरा जब तासुला बैंकिंग यो एग्जांपल दर कमा कस्तासो अक्सर बैंक तलाड़ी नो तासो बोली देरी गोरा बैंकिंग इंडस्ट्री के अवल अवो डिपार्टमेंटेशन करी कस्टमर अवो चे आया यू आर अ रिटेल कस्टमर और यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर. सही हुआ. नो गोरा द रिटेल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर दैट से दे सही हुआ अगेन कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंट है. बिया रिटेल के फर्दर डिवीजन करी आया रेगुलर कस्टमर दे, फॉर एग्जांपल हायर कस्टमर दे, मीडियम कस्टमर दे या लोअर लेवल कस्टमर दे, सही हुआ. या फॉर एग्जांपल लो इन्वेस्टर पर बरके खबर कम हाई लेवल इन्वेस्टर दे, मीडियम लेवल दे या लो लेवल इन्वेस्टर दे. नो अगेन दैट्स द कैटेगराइजेशन शवे दे पर कस्टमर नीड मनी, सही हुआ. नो दैट इज अगेन नोन एज कस्टमर डिपार्टमेंट. दी तमुंगा वही कस्टमर डिपार्टमेंटेशन. सही होप इंशाल्लाह अ बिट आइडिया विल बी क्लियर. नो गोरा द एग्जांपल में तासुला देर करे दे डायरेक्टर ऑफ सेल्स दे. नो गोरा मैनेजर रिटेल अकाउंट्स मतलब रिटेल वाला दे, सही हुआ. होलसेल अकाउंट्स दा दे होलसेल अकाउंट्स मैनेज कई और दा गवर्नमेंट अकाउंट्स मैनेज कई, सही हुआ. हालांकि टोल द सेल्स वाला दी लेकिन दा रिटेल सेल्स मेंटेन कई, दा होलसेल दा कई अकाउंट्स मैनेज कई और दा दे गवर्नमेंट अकाउंट्स सही हुआ रिटेल मैनेजमेंट मैनेज कई. सो दैट इज क्लियर नोन एज सिंपली योर कस्टमर डिपार्टमेंटेशन. पॉजिटिव पॉइंट इसे दे कस्टमर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी मेट बाय स्पेशलिस्ट. बोले चे दा खपल कस्टमर बेस माने डिवाइड शवी दी नो जका देता द खपल कस्टमर नीड्स कम दे अगा डेर जर आइडेंटिफाई कवल शी दा पॉजिटिव पॉइंट दे. बिया दे डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन सेम चमाता सुता हुए, सही हुआ. एंड लिमिटेड व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सिंपली स्टेटेड हर यो सेक्शन दगा फिक्र कई जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स चे कम दे सही हुआ अगा पदे माने वलाड़ दे या दे आर वेरी मच वेरिएबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू द others. Hope inshallah a bit idea will be clear.